Hello everyone. Let's start learning the Hindu for today. Okay. Our main headline: Conversation with Iran to continue. Jay Shankar. So, amid these tensions in West Asia, and there was a new regime, means new supreme leader was elected in Iran. So, entire parliament yesterday was discussed about that disturbances in West Asia. So, people, in parliamentarians are obliged to know the status of the war and its impact on India. So, our Minister of External Affairs, Jaishankar sir, has explained that we'll continue to engage with Iran on helping Indians who are stuck there or related to our trade, irrespective of these wars. Okay, that's the main headline. And what else did he say? He says energy security and trade flows always paramount. What is the meaning of paramount? Paramount is very important. Okay. Energy security means we'll import energy from Iran and Middle East and trade flows. These two are very much important. That's what he's saying. Paramount means very important. Next news item. Police must upgrade themselves to tackle cybercrime, drug menace. Okay. Says CM. Tackle means to handle. So generally our police system is somewhat backward compared to the technology. Okay. Technology evolves, people will learn first, then after police will learn. So, police must upgrade means they have to learn the new technologies or related to cybercrime so that they'll handle the cybercrime and drug menace. Menace means ఒక భూతం డ్రగ్ భూతం అనుకోవచ్చు లేదా సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ నెగిటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఎడిటోరియల్ పేజ్. పర్స్పెక్టివ్స్ ఆన్ వెస్ట్ ఏషియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ on the editorial and opinion pages. Okay. So, what is the meaning of perspective? Perspective means, see, for any issue or any subject, we'll have multiple angles through which we'll see. Okay. So, perspective means the way you see. Okay. The same action, someone will see it as a crime, someone will see it as ఇన్ఎవిటబుల్ కాజ్. ఓకే, ఒకే పనిని మీరు కొన్నిసార్లు వాడు తప్పక చేసిండని కొందరు చూస్తారు, వాడు ఒక క్రిమినల్ అని కొందరు చూస్తారు. సో ద వే యు సీ, మీరు ఏ విధంగా ఒక సబ్జెక్ట్ని చూస్తారు అనేదాన్ని పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. సో మై పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నెట్ నెగిటివ్. అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా విచ్ ఈజ్ నాట్ పాజిటివ్ మీన్స్ ఎప్పుడు దట్ ఈజ్ నాట్ వెరీ మచ్ గుడ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే నేను ఆ దృష్టితో చూస్తాను. వేరే వాళ్ళు ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిమ్ టువర్డ్స్ దిస్ ఇష్యూ ఈజ్ నాట్ ప్రైజబుల్ మీన్స్ వాళ్ళు చూసే విధానం, వాళ్ళు చూసే దృష్టిని పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద హెడ్లైన్? ద ఇరాన్ వార్ ఇంటెన్సిఫైస్. ఇంటెన్సిఫై అంటే ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి? ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందంటే ఎక్కువ అవ్వడం, తీవ్రత. ఓకే, తీవ్రత. ఐ కెనాట్ టాలరేట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ పెయిన్ అంటే ఈ యొక్క నొప్పి యొక్క తీవ్రతను నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఓకే, ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ నౌన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు వర్బ్ ఇట్ విల్ బి ఇంటెన్సిఫై. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వర్బ్. సో ఇంటెన్సిఫైస్ మీన్స్ ఎస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. ఓకే, ఇరాన్ వార్ ఇంటెన్సిఫైస్ ఇండియాస్ స్ట్రాటజిక్ ఛాలెంజ్. So we have challenge in dealing with India since many decades. Okay, sometimes we had good relations, but most of the part India had bad relations, not so good relations with Iran. Okay, that's our strategic challenge. Means we'll have to maintain strategic relations with every country. It may be bad to US, but we have to maintain relationships with Israel or Iran or Middle East, Arab countries, non-Arab countries equally, so that our interest will be safeguarded. మన యొక్క అవసరాలు సరిగ్గా మన నేషన్ ఒక డెవలపింగ్ నేషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ డెవలప్డ్ నేషన్ టు బీ ఫ్రీ. వాళ్ళకు వాళ్ళు ఫ్రీడమ్గా కొన్ని వాళ్ళ విలువల కోసం వాళ్ళ ట్రేడ్ని ఇంపాక్ట్ చేసుకోలేము మనం. ఓకే, ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ టు గ్రో. మనకు అందరితో అవసరం ఉంటుంది. పీపుల్ హు ఆర్ గ్రోయింగ్ నీడ్ నెసెసిటీ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. సో దానికోసం స్ట్రాటజిక్ బ్యాలెన్సెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇరాన్తో ఉండే రిలేషన్ ఇజ్రాయెల్తో ఇంపాక్ట్ కాకూడదు, ఇజ్రాయెల్తో ఉండే రిలేషన్ ఇరాన్కి ఇంపాక్ట్ కావద్దు.
బట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ స్ట్రాటజిక్ ఛాలెంజ్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ రిలేషన్షిప్స్. ఇరాన్తో రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయడం ఎప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఉండే. సో ఇరాన్ వార్ పెరిగిన కొద్దీ మనకు ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి, ఇంకా ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి అనేది దిస్ ఎడిటోరియల్ ఇస్ సీయింగ్. ఓకే, ద ఇరాన్ వార్ ఈజ్ నాట్ టు ఎలిమినేట్ ఎమినెంట్ థ్రెట్. ఎమినెంట్ అంటే తప్పని థ్రెట్. ఓకే, తప్పనిసరిగా ఒక థ్రెట్ మీన్స్ ప్రమాదం. ఓకే, ఆ పొంచి ఉన్న ప్రమాదం కాదు. ఈ వార్ పొంచి ఉన్న ప్రమాదంని ఎవరికి, యునైటెడ్ స్టేట్స్కి కానీ ఇజ్రాయెల్కి కానీ ప్రమాదం ఉంది, సో అందుకోసం మేము ఇరాన్ వార్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనేది కాదు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ డేంజరస్ ఆర్ హౌ ప్రాబ్లమాటిక్ ఇరాన్ కుడ్ బి. ఓకే, పోనీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ప్రియంటివ్ స్ట్రైక్ టు స్టాప్ ఇరాన్ ఫ్రమ్ స్ట్రైకింగ్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ అమెరికన్ అసెట్స్. ప్రియంటివ్ మీన్స్ ఎవరైనా ఒక పని జరుగుతుందని తెలిస్తే అది జరగకముందు మనమే జాగ్రత్త పడే, జరగకుండా ఏదైనా పని చేస్తామనుకోండి, అది ప్రియంప్టివ్ అంటారు. జనరల్లీ ప్రియంప్టివ్ స్ట్రైక్, ఇక్కడ ప్రియంప్టివ్ స్ట్రైక్ అంటే ఏంటి, ఇరాన్ అటాక్ చేస్తుందేమో యుఎస్ అసెట్స్ని, ఇజ్రాయెల్ అసెట్స్ని అని వీళ్ళు భావించి ముందే వీళ్ళు అటాక్ చేసేసారు. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రియంప్టివ్ స్ట్రైక్, ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ యాక్షన్ టు హ్యాపెన్ టు దెమ్. సో టు అవాయిడ్ దట్ యాక్షన్, ఇఫ్ దే యాక్ట్ ఫస్ట్, దట్ ఈస్ ప్రియంప్టివ్. ఓకే, సో నార్ ఇట్ ఈస్ ఎ వార్ టు స్టాప్ రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ ఇరాన్స్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇరాన్కుతో ఎందుకు వార్ చేస్తున్నామని యుఎస్ చెప్తున్నాయి, ఇట్ ఈజ్ ఇమినెంట్ థ్రెట్, అంటే దానివల్ల మాకు థ్రెట్ ఉంది అని. ఓకే, లేదా కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తుంది, ఇరాన్ దగ్గర న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీస్ ఉన్నాయి, సో వీ వాంట్ టు స్టాప్. ఇరాన్కి న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీస్ వస్తే ఫస్ట్ అది ఎవరిని బెదిరియడం స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఇజ్రాయెల్ని బెదిరియడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. బికాస్ ఇజ్రాయెల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద ఇస్లాం వరల్డ్ ఇన్ గాజా అండ్ పాలెస్తైన్. ఇరాన్ ఒక ఇస్లాం కంట్రీ. సో యాజ్ పర్ ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ ఈస్ కండక్టింగ్ వెరీ మచ్ injustice to the people of Palestine and people of Gaza. It is bombing since decades. ఓకే, సో అందుకని ఒక ఇస్లామిక్ నేషన్ మీద నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, విచ్ ఈజ్ హోలీ టు దెమ్. యాక్చువల్లీ వీళ్ళకు చాలా పవిత్రమైన ప్లేస్ ఇస్లాం పీపుల్కి. సో టు స్టాప్ దట్, ఇరాన్ మే అటాక్ ఫస్ట్ ఇజ్రాయిల్. సో న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్, మమ్మల్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఇరాన్ మే అటాక్ యుఎస్ ఆర్ ఇజ్రాయిల్. సో మమ్మల్ని అటాక్ చేస్తుంది, మాతో ప్రమాదం ఉంది, లేదా వాళ్ళకి న్యూక్లియర్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ దగ్గర బెలాస్టిక్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి. బెలాస్టిక్ మిసైల్స్ ఆర్ లాంగ్ రేంజ్ మిసైల్స్. ఇఫ్ we launch missile from India, it can almost reach Iran as well. మా ఇండియా దగ్గర అరౌండ్ 3000 km రేంజ్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వై యుఎస్ ఈజ్ ద సేఫ్, బికాజ్ యుఎస్ ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్. నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా ఇక్కడ దూరం ఉంటాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ మధ్యలో చాలా ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ యూరప్, ఏషియా ఉంటాయి. సో రేంజ్ టు స్ట్రైక్ యుఎస్ని స్ట్రైక్ చేసేంత లాంగ్ రేంజ్ మిసైల్స్ ఏ కంట్రీ దగ్గర లేవు. వెరీ లెస్ కంట్రీస్ హ్యావ్. ఓకే, నార్త్ కొరియా హ్యావ్ ఇట్. సో అయితే ఇవన్నీ అబద్ధము. దిస్ ఈజ్ ఇరాన్ వార్ ఈజ్ నాట్ టు ఆల్ దిస్. ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, బట్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్, వార్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ అని ఆర్టికల్ ఇతని త్రిమూర్తి గారి యొక్క ఒపీనియన్. సో వై హీ ఫీల్ సో అనేది ఈ ఆర్టికల్లో ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వాట్ హీ ఈజ్ థింకింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీస్, నాట్ అబౌట్ థ్రెట్, నాట్ అబౌట్ బెలాస్టిక్ మిసైల్స్, నాట్ అబౌట్ స్ట్రైక్ ఆన్ ఇరాన్ ఇస్ వెల్. ఇట్స్ అబౌట్ ఎలిమినేటింగ్ ఐడియాలజీ. వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీ అంటే వాళ్ళ యొక్క భావం, ఇస్లాంలో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ వల్ల వాళ్ళు ఆ మిడిల్ ఈస్ట్ రీజియన్లో మొత్తం కంట్రోల్ తెచ్చుకున్నారు. దే ఆర్ ఆర్మింగ్ ద వాయిలెంట్ గ్రూప్స్ దేర్, ఇరాన్. సో అట్లాంటి ఐడియాలజీని ఎలిమినేట్ చేయాలని. ఏం గ్రూప్స్, ఇరాన్ దగ్గరలో చుట్టుపక్కల లెబనాన్లో హౌతీస్ ఉంటారు, హెజ్బొల్లాస్ ఉంటారు, విచ్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ థింగ్స్, బట్ ఇరాన్ విల్ సప్లై ఆర్మ్స్ టు దెమ్ టు స్ప్రెడ్ ఇస్లామిక్ ఐడియాలజీ వాయిలెంట్లీ. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఐడియాలజీని తీసేయడమే ఈ వారి యొక్క యాక్చువల్ ఉద్దేశం అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కాదు, దేనికని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ వార్ టు డిస్ట్రాయ్ ద ఐడియాలజీ విచ్ డ్రైవ్స్ ద ఇరానియన్ గవర్నమెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఐడియాలజీ?
Iran and Israel, US claim that regime change is path to achieve it. Regime change తెలిస్తేనే ఈ వీళ్ళ ఐడియాలజీ, ఈ వైలెంట్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ ఐడియాలజీ అనేది తీసేయగలము. రిజైమ్ మీన్స్ పాలన. నౌ ట్రంప్ రిజైమ్ ఆర్ కింగ్స్లో ఉన్నప్పుడు శాతవాహన రిజైమ్ అంటే శాతవాహనాల యొక్క కాలం. చంద్రగుప్తాస్ రిజైమ్ మీన్స్ అతని యొక్క పరిపాలనలో. రుద్రమాదేవిస్ రిజైమ్ అంటే రుద్రమాదేవి యొక్క పాలనలో. కాకతీయాస్ రిజైమ్ మీన్స్ డ్యూరింగ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కాకతీయాస్. రిజైమ్ మీన్స్ పరిపాలన కాలం, పరిపాలన డ్యూరేషన్ని కానీ కింగ్డమ్ని కానీ రిజైమ్ అంటారు. రిజైమ్ చేంజ్ మీన్స్ ఇటువంటి ఐడియాలజీ పీపుల్ సుప్రీం లీడర్గా తీసేసి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ ఉన్న లీడర్ని పెట్టాలి అక్కడ అనేది యుఎస్ వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఇరాన్ ఈజ్ సీన్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ డిస్రప్టర్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియా. డిస్రప్టర్ మీన్స్ డ్యామేజ్, డిస్రప్షన్ మీన్స్ డ్యామేజ్. ఏఐ ఈజ్ డిస్రప్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే అప్పటి వరకు ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అన్నిటినీ డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది. డ్యామేజ్ మీన్స్ దిస్ just collapse. Damage in this disrupting is generally not used in negative terms, it is used in positive terms. Technology disruption means a new technology has come which changed everything, means which has removed other things. AI has removed other non advanced things and it is replacing it, so this is used as a good thing. Okay, so in most cases 90% of the cases disruption means which is used, something is overpowering other by removing the weaker things or unadvanced things completely. Okay, so it is disrupting West Asia, it is damaging West Asia. Israel wants to end Iran's proxy war. Proxy war ante in attendance also, when you have this, when you are absent, when you are not present in the class due to some work, you will call your friend and say give attendance on behalf of me because I am on work, class work only, మీరు క్లాస్కి రిలేటెడ్ వర్క్లో బయటకు వెళ్తే మీ తరపున ఒకరిని చెప్తారు. దట్ ఈజ్ ఆల్ ప్రాక్సీ. Okay, on behalf of you, if someone is acting, it is called proxy. So Iran is actually waging war, but not by government, by supporting the militants there. So dani proxy war antaru. It's not direct war, but it is in war by supporting the militants in that region. Okay, next ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, Iran has consistently nurtured and used non-state actors. If it want some ideology, it should speak with state means government. Okay, or people or the institution which rules a certain place is called state. So non-state actors means right now Iran may have certain administration, Iraq may have certain administration, but the people who are in control is Hezbollahs, Houthis. Okay, they are non-state actors which are controlling a part of that place. So వాళ్ళని పెంచి పోషిస్తుంది. నర్చరింగ్ మీన్స్ దే ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ కేర్ బై ఇజ్రాయిల్ టు వేజ్ ప్రాక్సీ వార్ అగేన్స్ట్ ఇజ్రాయిల్. ఓకే, ఇజ్రాయిల్ మీద ప్రాక్సీ వార్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఆర్మ్స్. డైరెక్ట్ వార్ చేస్తే ఇజ్రాయిల్ అటాక్ చేస్తారు కదా. దట్స్ హౌ పాకిస్తాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ప్రాక్సీ వార్ అనేది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్, వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇన్ వార్ విత్ పాకిస్తాన్ డైరెక్ట్లీ, బట్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఆర్ ఎనిమీ బికాస్ దే వేజ్ ప్రాక్సీ వార్స్ అన్ us. It is not actually in war with us, but it is sending terrorists to attack us. We cannot question Pakistan. Like it will say like, no, they are not our people, but it is Pakistan who is supporting them to have these disturbances in our country. So Pakistan is waging a proxy war on us. In the same way, Iran is waging a proxy war on Israel అని చెప్తున్నారు. ఇరానియన్ బ్యాక్డ్ హెజ్బొల్లా మీన్స్ ఇరానియన్ సపోర్ట్ చేసే హెజ్బొల్లా అనేది ఒక మిలిటెంట్ గ్రూప్ ఇన్ లెబనాన్. ఓకే, అది లెబనాన్లో కొన్ని పార్ట్స్ ఆక్యుపై చేసింది. ఆక్యుపై మీన్స్ ఇల్లీగల్, విచ్ ఈజ్ నాన్ స్టేట్ మీన్స్ గవర్నమెంట్కి అక్కడున్న అడ్మినిస్ట్రేషన్తో సంబంధం లేకుండా హెజ్బొల్లాస్ హ్యావ్ ఆక్యుపైడ్ సర్టెన్ ఏరియా ఇన్ లెబనాన్. గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వకుండా చేసింది. నెక్స్ట్ ఇరానియన్ బ్యాక్డ్ హౌతీస్, ఇవన్నీ మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ యాజ్ పర్ యుఎన్. హెజ్బొల్లాస్, హౌతీస్, దే ఆర్ వెరీ వాయిలెంట్ ఇస్లామిక్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాయిలెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే, యెమెన్లో హౌతీస్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో లార్జ్ చంక్ మీన్స్ లార్జర్ పార్ట్ ఆఫ్ యెమెన్ వీళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది, నాట్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ హౌతీ యెమెన్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ హౌతీస్. ఓకే, హౌతీస్ కంట్రోల్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యెమెన్ ఉంది, హెజ్బొల్లా కంట్రోల్లో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లెబనాన్ ఉంది. సో వీళ్ళకి హెజ్బొల్లాకి యెమెన్కి సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు? ఇరాన్. వై ఇట్ ఈస్ సపోర్టింగ్? టు స్ట్రైక్ మిలిటెంట్ అటాక్స్, టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ఆన్ ఇజ్రాయిల్.
ఎందుకు? బికాజ్ ఇజ్రాయెల్ ఈస్ కండక్టింగ్ ఇంజస్టిస్ టు పీపుల్ ఆఫ్ ప్యాలెస్తైన్ అండ్ గాజా. అందుకోసం. ఓకే. హౌతీ మిసైల్స్, హౌతీ దగ్గర యాక్చువల్లీ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్ దగ్గర మిసైల్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి, ఎంత అడ్వాన్స్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ violent people, but they have missiles. See how much this advanced they are there. So Houthi missiles have hit Saudi Aramco. Saudi Aramco is the biggest crude oil company. Okay, in valuation point of view, it is sometimes bigger than Apple also, but it changes every day. Okay, Saudi Aramco యొక్క క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్స్టలేషన్స్ని హౌతీ మిజైల్స్ స్ట్రైక్ చేశాయి. ఓకే. నెక్స్ట్, ఇరాన్ ఆల్సో సపోర్ట్ హమాస్ అనేది కూడా వీళ్ళలాగానే, హెజ్బుల్లా, హౌతీ, హమాస్ ఆల్ స్టార్ట్స్ విత్ హెచ్. సో దీస్ ఆర్ వాయిలెంట్ ఆర్మ్డ్ గ్రూప్స్ ఇన్ దట్ మిడిల్ ఈస్ట్ రీజియన్. ఓకే. సో వీళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇరాన్, అది తీసేయడానికే ఈ వార్ అని ఆథర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఈ వెంట ఆన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మచ్ మోర్. Next, the lessons of national security cannot be outsourced. Outsourcing means contract ఇచ్చాడు. See, some task we cannot give to others. మా నేషనల్ సెక్యూరిటీ అంతా మీరు చూసుకోండి అని గుత్తకి ఎవరికని వేయలేము కదా, అట్లా చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ వార్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ బిగన్ ఆన్ February 28. సైటింగ్ అంటే చెప్తున్నారు ఏమని, సైట్ మీన్స్ టు షో, టు ఇండికేట్. ఎందుకు వారికి వెళ్తున్నారని చెప్తున్నారు, మాకు ఎగ్జిస్టెన్షియల్ అండ్ థ్రెట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. జాయింట్ అఫెన్సివ్ ఈస్ అటాక్. దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ గోస్, అఫెన్సివ్, డిఫెన్సివ్. Defensive means if other people are attacking us, we are just defending ourselves, we are not attacking them. If we go and attack them, it is offensive. So joint offensive means Israel and US only started attacking them. What will Iran do? First it will defend against this offense, then it will attack, then it will start offense, right? By two of the world's most lethal means deadly and technologically advanced. Israel is very much advanced technology, just like US. Okay, Israel is not, it's just small in area and people, but technology wise it is the advanced, it is one of the advanced nations. Okay, Iran has this thing called MOSSAD, intelligence agency. This is advanced than US CIA intelligence agency. మనకు ఇండియాకి రా ఉంది, పాకిస్తాన్కి ISI ఉంది, యూఎస్కి సిఐఏ ఉంటుంది, ఇజ్రాయెల్కి మొసాడ్. దే ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్. ఓకే, దే విల్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ దేర్ నేషనల్ మీన్స్, ఇది మొసాద్ ఇజ్రాయెల్ది అన్నాం అనుకోండి, ఈ ఏజెంట్స్ ఇజ్రాయెల్లో ఉండరు, దే ఆర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ అదర్ కంట్రీస్ అండ్ దే విల్ కలెక్ట్ ఇంటెలిజెన్స్. వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్, వాళ్ళ పనులు ఏంటి, వాళ్ళ వీక్నెసెస్ ఏంటి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, వాళ్ళని అటాక్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వెన్ రైట్ థింగ్స్ కమ్స్, వెన్ దే థింక్ ద టైమింగ్ ఈజ్ రైట్, దే విల్ యూజ్ దోస్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సిఐఏ కూడా అంతే, డీప్ స్టేట్ యాక్టర్స్ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ యూఎస్. ఓకే, సో వెరీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్. మొసాద్ ఈజ్ అడ్వాన్స్డ్ దెన్ సిఐఏ, ఇజ్రాయెల్ యొక్క మొసాద్. ఓకే, సో దిస్ యూఎస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ లీథల్, మోస్ట్ డెడ్లీ అండ్ టెక్నాలజికలీ అడ్వాన్స్డ్ మిలిటరీస్ and was expected to crush Iran quickly, because వీళ్ళ యొక్క లీథల్, డేంజరస్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ అటాక్ క్యాపబిలిటీస్కి ఇరాన్ క్రష్ అయిపోయేది వెరీ ఫాస్ట్, క్విక్లీ. ఓకే, బట్ ఇరాన్ didn't happen. Why? Because Iran is very much stubborn. Iran also attacking very bad. Okay, it was attacking the targets which were safe and untouchable earlier. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ అని ఇజ్రాయెల్ అండ్ యూఎస్ ఏవైతే అనుకున్నారో వాటిని కూడా అటాక్ చేస్తున్నారు. సో హౌ ఇరాన్ ఈజ్ అటాకింగ్ ద గల్ఫ్ రీజియన్ కంట్రీస్ మీన్స్, they have never expected like Iran will attack these Gulf countries. Okay, these all are Iran's neighbors, but it attacking, it is happened unexpectedly. How Strait of Hormuz is impacting, how the closure of Strait of Hormuz is impacting, ఎంటైర్ రీజియన్లో క్రూడ్ ట్రేడ్ ఆగిపోయింది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. హౌ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అవసరం చూడండి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, హౌ ద వార్ ఇన్ ఇరాన్ థ్రెటన్స్ స్పిల్ ఓవర్. సో ఇరాన్ దగ్గర వార్ జరిగితే ఇండియా వరకు కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పిల్ ఓవర్. స్పిల్ ఓవర్ మీన్స్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్, స్ప్రెడెడ్ ఇంపాక్ట్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ ద టార్గెటెడ్ ఇంపాక్ట్ బట్ స్ప్రెడ్ ఇంపాక్ట్. ఒక ఏరియాలో ఏదైనా జరిగితే, ఇప్పుడు మన పక్క ఏరియాలో ఏదైనా అల్లర్లు జరిగాయి అనుకోండి, దాని ఇంపాక్ట్ మన ఏరియా వరకు చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ స్పిల్ ఓవర్. ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ బట్ దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల పక్కకు జరిగే
చిన్న చిన్న ఇంపాక్ట్స్. ఓకే, ఇరాన్ వల్ల మనకు ఆ వార్ వల్ల మన వరకు ఎట్లాంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి అనేది ఈ ఆర్టికల్ ఈస్ సేయింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద అల్గారిథమిక్ సోవీరియానిటీ షుడ్ బి ఇండియాస్ టాప్ ప్రియారిటీ. అంటే ఏంటి? సోవీరియానిటీ మీన్స్ సెల్ఫ్ రిలయబిలిటీ ఆర్ మన స్వతంత్రత. ఓకే, మనం ల్యాండ్ సోవరియన్, వీఆర్ ఏ సోవరెన్ కంట్రీ మీన్స్ వీఆర్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ. ఓకే, our policies are sovereign means no one is going to dictate our foreign policy or any other policy. We choose to decide what we have to do. ఇండియాకి సావరెన్ పాలసీస్ని చూస్ చేసుకోవడం, దాని ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. అలాగే అల్గారిథమిక్ సోవరెనిటీ అంటే ఏంటి? AI is developed mostly by US కంపెనీస్. ఓకే, సో డేటా ఈజ్ కలెక్టెడ్ బై US కంపెనీస్. మన డేటా మన కంపెనీ మన దగ్గర ఉండాలి, మన AI కదా. సో అప్పుడే ఇఫ్ దే డూ సంథింగ్ మోర్ ఇల్లీగల్, ఇప్పుడు గూగుల్ వచ్చి ఏమైనా మనకు సపోర్ట్ చేయలేదు అనుకో గవర్నమెంట్కి, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు థింక్ అగైన్, బికాస్ ఇండియా ఈజ్ సో మచ్ డిపెండ్ ఆన్ గూగుల్ సర్వీసెస్. అంటే మన స్వతంత్రత లేదు, వాళ్ళు గట్టిగా ఏదైనా మాట్లాడితే కొన్నిసార్లు వాళ్ళ మాట కూడా వినాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఏఐని కూడా అలా చేసుకోకుండా వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ AI, వీ షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ అల్గారిథం, AI అల్గారిథం అని చెప్తున్నారు. అది బిల్డ్ చేయడమే ఇండియాస్ టాప్ ప్రియారిటీ. సో దట్ our data models, our data will be within India. No other foreign entity, company or government is going to decide on our data and our data model. మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డేటా మోడల్స్ మీద అదర్ కంపెనీస్కి, అదర్ కంట్రీస్కి పెత్తనం ఉండకూడదు, కంట్రోల్ ఉండకూడదు. ఇట్ ఈస్ ఆర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆర్ డేటా, ఆర్ AI, ఆర్ అల్గారిథం అని చెప్తున్నారు. The AI systems of today trained on Western data sets and models drawn heavily from Western legal scholarship and other geopolitical issues. సో మోస్ట్లీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లైక్ US అండ్ యూరప్ మీద బేసిస్ మీద నడుస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎందుకోసం ఇది వచ్చింది? ఏ డే ఆఫ్టర్ US సబ్మెరైన్ sank the Iranian frigate IRIS Dana inside Sri Lanka's exclusive economic zone to advanced nations. Was the sinking legal under international? The reply was instant. It was not illegal. నో రిఫరెన్స్ టు. సో ఆథర్ ఏమడిగిందంటే ఇది లీగలేనా, షిప్లు కూలగొట్టడం శ్రీలంకన్ వాటర్స్లో అని అడిగితే US AI ఏం చెప్పింది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇల్లీగల్. సో అని కొన్ని ప్రీవియస్ టైమ్స్ జరిగిన విషయాలన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో వై ఇట్ సెడ్? బికాస్ దట్ అల్గారిథం, దట్ AI algorithm belongs to US. It gave the response in support of US, but actually that is illegal. Okay, but when we ask the questions, AI gave support to US government because its data model and training was done for US by the US. Okay, సో వాళ్ళ కోసం తయారు చేసిన AI వాళ్ళకి సపోర్టివ్గానే ఇస్తుంది కదా. సంథింగ్ ఈజ్ ఇల్లీగల్ బట్ AI ఆన్సర్ డేటా ఇస్ లీగల్. సో ఇట్లాంటి సమస్య రాకూడదంటే మన ఓన్ AI మనకు ఉండాలని ఆథర్ చెప్తున్నారు. ఓకే, hope you have understood some concepts and learned some good English words. Okay, thank you for listening. Have a happy learning. Bye.